The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital amanya nze Farida Bikobere okubanga ate ngenda kubanga mbatuusaako amawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo. Awo nno omugenyi wange ow'olunaku lwaleero Mr. Matovu Vianney Ngoma agenda kubanga aneegattako nga tutunuulira ensonga ya UPDF bill as passed by Parliament ya 2025. Olowooza buzibu ki bwe tutunuulidde nga bannayuganda era bwe baba nga lawyers basobola okugichallenging in court, what grounds do they have okulaba nti ate bachallenginga bill eno ne basucceedinga. So ngenda kubanga nkubiriza nnyo osobola okubanga otwegattako ku The Alternative Uganda on Facebook oba TikTok TV, ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Oba otusanze wonna kozesa comment section otekemu ekibuuzo kyo, bw'omala okuteekamu ekibuuzo kyo tekamu n'endowoozayo, nja kubanga ate mbisoma mu second hour of the show nga bwe tutambula bwe tugenda mu maaso mpolampola. Naye ng'omugenyi wange tananneegattako, nja kubanga ate nsooka okubayisizaamu amawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo. Awo nno twolekere show yaffe nga bw'erina okutambula. Ennaku z'omwezi olunaku lwaleero ziri 22. Omwezi tuli mu Gwakutaano, omwaka tuli mu 2025. Kakati nze munange nkubiriza nnyo gwe owa settinga ya resolution. How far with your resolutions? Olowooza munange bikutambulira bulungi? Are you moving nga ebintu bwebibala oba you need to do to re-strategize? You need a change of plan. Osobola okubanga ate okyusakyusaamu resolution yo, osobola okubanga ate osobola okugiwiningako let's say half of it. Sinakindi osobola okubanga ate byonna bye wa setting
okutangira omwaka guno ate munnange obifunye byonna olunaku lw'eggulo abakibiina kya NUP bavuddeyo ne baadressinga bannamawulire okwogerako eri ensi yonna bano nno nga ensonga zabadde nnyingi naye okusingira ddala babadde boogera ku eyo biiru gye bayisiza mu Parliament ate ne boogerako eri abo ababaka abasembye biiru eno okuyisibwa ate n'okwaniriza ababaka ababadde basala okuva mu political parties endala nga beeyunga ku kibiina kyabwe ekya NUP. Ababaka bano abeeyunze ku NUP bakulembeddwamu Honorable Tamaguzi Semakula era nga ono yagenze ne banne mukaaga so bonna awamu ababaka 7 bebeegasse ku kibiina kya NUP okutwaliza awamu naye era nja kujjukiza nti ne mwaka gwa 2021 nga tuyingira akalulu ako twalaba ababaka bangi naddala okuva mu kibiina kya DP kye tumanyi nga Democratic Party era nga nabo basala nga bayingira ekibiina kya NUP ebyavaamu after akalulu oba abamu okuba makadi ate tebyali birungi nnyo era omuntu yandirowoozeza nti n'ababaka bano abasazeewo okuyingira ekibiina kya NUP ate munnange oba otunuulira ebyobufuzi oyinza okulowooza nti ate bano nno banoonya kwenywereza mu bifo naye ng'ate pulezidenti w'ekibiina kino yabaaniriza bulungi nnyo bano nno bayaniriza ne bamembers abalala babadde baweerera ddala 471 era nga na bano munnange basaze okuva mu bibiina ebyenjawulo okubanga ate beegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Omukulembeze w'ekibiina kino Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'ayogerako ate eri abantu ono nno yakukulimidde ababaka ba Parliament abasigadde mu Parliament nga ebbago erya UPDF Bill 2025 nga liyisibwa n'agamba nti abantu abo ebigendererwa byabwe eri Uganda si birungi nnyo era n'agamba nti naye era yadde etteeka lino baliyisiza tebeeyibaala nnyo kubanga nabo liyinza okubakwata nga bavudde mu buyinza ono nno yagambye nti ababaka bano abasinga babadde bakola accountability nti baweebwa ssente okulaba nti ate etteeka lino oba ebbago lino liyisibwa nti era ekyo kye baakoze munnange babadde bali mu kuwaayo akasente bali mu kukola akasente kaabwe nga we kaabaweebwa naye kijja kujjukirwa bulungi nnyo nti ate ababaka ba opposition bayogerako edde before nga biiru eno tennayisibwa ne bategeeza bulungi nnyo nti ku luno bagenda kubanga batola mu Parliament basobola okubanga ate bawakanya okuyisa biiru eno naye ate bwe twabalabyeko omukulu akulira oludda lwa opposition yayimiridde mu Parliament n'agamba nti olw'ensonga nti biiru eno ebadde rushed bajanguyiza nnyo ye n'ababaka abavuganya abali ku ludda oluvuganya basazeewo obuteetaba mu activities eziyisa etteeka erinyigiriza bannayuganda so n'ensonga eyo n'aleadinga ababaka ba opposition ne bafuluma Parliament ng'ate etteeka lino liyisibwa kino nno kizze kibeera bwe kityo bakikolebwa emirundi mingi ng'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti bwe balaba nti ate waliwo etteeka eriyisibwa naye ng'ate tebalina numbers okuba nti ate baagala okulaga nti they are not a party munnange bafuluma ne bava ku floor of Parliament okubanga ate beebalamu ebyo ebiyinza okwogerwa nti babadde part n'okuyisa etteeka eriyinza okunyigiriza bannayuganda in the long run ate nga munnange bo tebabiwagira era okujjukizaako ne ku Coffee Amendment Bill nakyo bwe kyali era ababaka bano beekandagga ne bafuluma Parliament nga bagamba nti byonna ebiri mu biiru eyo tebakkiriziganya nabyo era ne bagamba nti ate munnange bo baakulwanyisa etteeka lino ate kusinziira mu nsonda endala naye ng'ate tebabadde mu Parliament kulaba nti ate babeerawo nga bayisa etteeka nga bwe lityo eriyinza okunyigiriza bannayuganda ng'abannayuganda bwe tutunuulidde UPDF Act 2022 was passed UPDF Bill muna 2025 ate waliwo ne bill endala nayo gye bayisizza eya Political Parties and Organization Bill eya 2025 nayo ng'era ebibiina byonna bikakatibwako
okubanga ate byetaba mu mukago ogubigatira awamu ogwa iPod era nga bill ene ekakasa bulungi nnyo nti singa oba toli member wa iPod munanga ate era oba togenda kubanga ofuna akasente akaweebwa ebibiina. Kakati wano omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert we yasinzidde n'agamba nti ye n'ekibiina kye si beetegefu kubanga beegatta ku mukago gwa iPod era n'agamba nti oba President Museveni bw'abanga ayagala ssente ze zibaweebwa ng'ekibiina ekirina ba members mu Parliament azitwale naye ate ye si mwetegefu kubanga ate yeegattira ku mukago guno kubanga yagamba nti omukago guno ebigendererwa byagwo si birungi wabula byakunyigiriza ebyo ebibiina ebiba byetabye mu mukago guno nti ate olw'ensonga nti ate ekibiina kye bavuganya ate kye kisinga ababaka abangi kitegeeza nti ekibeera n'esse ennene era ng'ono yavuddeyo n'ayogerako ne ba supporters be ab'ekibiina okubanga ate babeera very respectful nga bawakanya abo be batafaananye nabo ndowooza n'agamba nti bonna awamu basobya wabula n'akoma ku bafutu bigere nga bwe tubayita n'agamba nti ate tubeere abantu ab'empisa nga tuwakana nabo ate be tutafaanaganya nabo birowoozo era ndowooza eyo ku NUP ngenda kubanga ate ntambula nga nvaayo nsobola okubanga ate nzira wali eri ku kooti enakawa olunaku lw'eggulo Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obedi Lutale Kamulegeya ate ne omusirikale gwe bagatta ku musango gwabwe Captain Ola Dennis naye munnange baleeteddwa olunaku lw'eggulo mu kooti wali enakawa mu kooti esookerwako era nga bano bazze ku misango gyabwe egibavunaanwa olw'okuba nti baali baagala okuba nga bajjako gavumenti ya kuno nga bakozesa ebyokulwanyisa era nga bano bakwatibwa mu mwezi gwa Okitoba ennaku z'omwezi nga 16 omwaka oguwedde ogwa 2024 era nga olunaku lw'eggulo bawezezza emyezi 6 nga bali mu nkomyo ate nga bali kwa rimanda. Kino no mu mateeka kibawa ate enkizo y'okuba nti bateebwa ku bail olw'ensonga nti baba bamaze basavinze ebbanga eryo nga bali kwa limanda era nga munnange olunaku lw'eggulo balooyazi ba Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obedi Lutale Kamulegeya bazze nga bali well armed with all the articles in the constitution era nga baagala abantu baabwe bateebwe bagiyita mandatory release nti era babadde bazze okubanga ate babasabira bail basobola okubanga ate bafuluma ekkomera wabula ekyababuuseko we baatuuse mu kooti ate munnange omulamuzi eyabadde menti okubeera mu musango guno teyabaddewo wabula n'alekawo munne magistrate yo Jonathan ono nno yabategeezeza nti ye nga ye talina powers zonna kukola any decision kubanga ye yabadde atuuliramu butuulizi ate omulamuzi yalibadde okubanga ate abe omusango guno abanga agukola bulungi nnyo era yategeezezza nti ye kyayinza okubanga abakolera kwe kubawa date endala gye basobola okubanga ate baapiyaringa mu kooti basobola okubanga ate bannyonnyola omulamuzi omutuufu bye baagala okukola wabula ono yabadde tanayogera ebyo ate oludda oluwaabi nga lwakulembeddwamu omukulu Richard Birivumbuka basoose okusaba okulaba nga ate bakyusa mu mpaaba yaabwe okwongerako emisango emirala wabula balooyazi ba Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obedi Lutale bakiwakanyiza ne bagamba nti bo kennyini nga bakaleeta ate aba Dr. Kizza Besigye bano nga fayo yaabwe yakava mu General Court Martial okudda ate no mu Civil Court naddala enakawa bakyusa mu mpaaba yaabwe ne babateekako emisango gya treason ne misprision of treason ate munnange ne bakikkiriza ate bano kwe kwebuuza kati kiki ate ekirala kye baagala okubanga ate babagattika ate ku charge sheet bano bakiwakanyiza ne bagamba nti tebayina kukkiriza kubanga ate bano bagattibwako misango emirala emipya era ng'omulamuzi era ekyo naye yakiganye n'agamba nti it is not in his powers okubanga agrantinga ekintu kyonna kubanga omusango guno si yaguli mu mitambo. Kakati gwe munanga abala obulungi bw'oba obala okuva mu October wa last year ennaku z'omwezi nga 16 kiragira ddala nti Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obedi Lutale bamaze ennaku 18 mu kkomera
kakati munnange kino no kibaweera ddala enkizo oba omukisa okubanga ate munnaye baweebwa bail eri mandatory nga tekuli bukwakulizo bulala bwonna olw'ensonga nti ebbanga eryo erigabibwa constitution balisavinze bulungi nnyo wabula ate bo balawyers ba Dr. Kizza Besigye bagambye nti okwebulankanya kw'omulamuzi kagenderera okuba nti ate bakumira abantu baabwe mu kkomera era nga bano babadde bakulembeddwamu omukyala lead counsel waabwe Martha Karua okuva e Kenya ate n'owaffe owa kuno counsel Elias Lukwago era nga ndowooza omusango guno tujja kubanga tugugoberera bulungi nnyo okulaba we gunaaba gutuse bagwongeddeyo okutuusa ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwe tulimu ogwokutaano omwaka ogwa 2025 so tujja kubanga ate tugugoberera bulungi nnyo tulabe ate butya bwe binaaba bitambudde side eyo era nga ngenda kubanga ntambula nga nzirako wali eri ku commission ya equal opportunities bano nno olunaku lw'eggulo basisinkanye abantu oba delegate okuva mu electoral commission era nga bano babadde boogerezeganya kwebyo ebizibu ebijja mu kulonda era nga bano abakulembeddwamu omukulu bya council Simon Byabakama munnange nabo bayogedde ensonga zaabwe ate n'akakiiko ka equal opportunities nako ne koogera ensonga zaabwe ze baagala okubanga ate bagonjoolwa before nga akalulu kabona ka 2026 tekannatuukawo naye nga bano basoose na kutuwaako history wa esente ziteekebwa mu kalulu ate bannayuganda ne bazoonoona nga bagaana okugenda okulonda bano bategeeza nti mwaka gwa 2016 bategeka okulonda okwa millions z'abantu 15 ate wabula millions 15 million ate wabula millions z'abantu 9 ze zaalonda ekyo nno nekitegeeza nti ate esente ezayononebwa nga zikuba ballot papers ezaawo abantu millions 6 ezo nno munnange ne zigenda to west balo ne bategeeza nti mu mwaka gwa 2021 bategeka voter slips za millions bantu millions 18 wabula millions 10 ez'abantu ze zaalonda kakati nno ekyo ne kitegeeza nti voter slips million 8 zagenda to west ekyo kitegeeza nti esente z'omuwi w'omusolo ezaakozesebwa okubanga baprintinga voter slips ezo ate munnange zoonoonebwa bano nno twabalabako mu kakiiko wali eri ku parliament nga batuteyo budgeti yaabwe ng'era bagamba nti baagala okubanga ate bavunaana bannayuganda abo abali registered to vote wabula abasalawo obutalonda era nga bano bagamba nti kino no kijja kubanga kibayambako okubanga bakendeeza wastage of esente z'omuwi w'omusolo ate n'okubanga ate bannayuganda kibakakatako babawaliriza okubanga ate beenyigira mu kulonda bano nno batutegeezezza nti n'akalulu akawedde akeekawempe basuubira abantu emitwalo 19 okubanga ate beetaba mu kalulu kano okulonda wabula emitwalo 2 gyokka gye gyalonda kino ne kiraga nti esente nnyingi ezayononebwa okubanga bakubya ballot papers ate abantu ne batenyigira mu kulonda era bategeezezza nti akalulu akawedde aka 2021 bakozesa obuwumbi 868 ezawano e Uganda okubanga ate bategeka akalulu ako nekitegeeza nti esente zayononebwa zaali mpitirivu nnyo yadde nga ate budget y'akalulu kana aka 2026 eri ku buwumbi 8 mu 36 era nga bagamba nti okubanga ate bakendeeza wastage baagala bafune ayeteeka eri kaka oba eriwaliriza bannayuganda okubanga beenyigira mu kulonda nti bw'obeera registered voter n'otalonda bagenda kuvunaana bakubuuze lwaki tewalonda ate nga weewandiisa okubanga ate olonda ate bo aba Equal Opportunities Commission bayogeddeko n'abakulu bane bagamba nti violence mu kalulu asukka ate ng'ebimu biva kubo ng'abategesi aba Electoral Commission ne bagamba nti ebiseera ebisinga obuvuyo mu kulonda bireetebwa akakiiko kano era ne bagamba nti beetereze emirimu gyabwe okugezanga okutuusa materials ezikozesebwa mu kulonda late mu bifo ebimu kireetera ate bannayuganda oba abo abalonzi ababeetegese okulonda okwekyawa abamu ne basalawo okudda ku mirimu gyabwe era ne bagamba nti akakiiko ka Electoral Commission kalina okubanga katwala obuvunaanyizibwa okubanga ate basomesa bannayuganda
bannayuganda omugaso gw'okulonda na butya bwe balonda. Ano bategeezezza nti bannayuganda bangi nnyo tebamanyi butya bwe balonda, kyova olaba tusobola okuba tufuna invalid votes zibeera nnyingi nnyo, nti ate abamu abamanyi butya bwe balonda tebamanyi mugaso gwa kulonda, nti bajja kwebuuza lwaki nnonda. So ne bagamba nti singa akakiiko ka Electoral Commission kano katwalawo obuvunaanyizibwa okulaba nti ate basomesa bannayuganda omugaso oguli mu kulonda, kijja kusobola okulaba nga ate bakendeeza wastage ya voter slips eziba zigenda to waste, nti bannayuganda bajja kulaba nga ate beetanira nnyo okulonda olw'ensonga nti baba bategedde omugaso oguli mu kulonda. Ngenda kubanga ate mmaliriza neggulire erya UPDF Act oba UPDF Bill eyayisiddwa nga kati erindiridde okubanga etekebwako signature by the President of this country, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Munange balawyers abasinga bavuddeyo nga bagamba nti bagenda mu kooti okulaba nti ate bawakanya bill eno obutabeera nga ate kosa bannayuganda, wabula ate bagamba nti singa bill eno ebeera nga ate omukulembeze agiteeseeko omukono ate ejja kubanga ate ekwatiddemu nnyo ba civilian bonna. Gwe munange simanya bakulayinse singa okubeera n'emmundu n'ogikozesa mu bubi oba ne bakukwata nayo ojja kubanga ate ovunaanibwa mu General Court Martial. Wabula bano bagambye nti bill eno erimu ebintu bingi nnyo ebikosa bannayuganda ba citizens ate abatali bannamagye, okugeza nti ate bano no bawadde olukusa nti ne division marshal oba division court nga si General Court Martial, nti ku division bagambye nti omulamuzi yenna asobola okutuulawo yadde nga ki tayina experience. Bano no kyebawakanya kyebagamba nti ekyo kikoseza ddala ate enkola ya ssemateeka, nti omuntu atayina experience emala oba bukugu bumala tasobola kubanga ate atuula mu musango n'agusala fairly. Ne bagamba nti n'okubanga ate bawa abalamuzi bano terms nti oyina kubanga osavinga myaka 3 bwe giggwako ate high command yesalawo oba bayina okwongera ekisanja okubanga ate weyongerayo okusavinga oba you can go back ate mu magye. N'agamba nti ekyo nno nakyo si kirungi. Nyera bano bategeezezaako nti bayina all ezibasobozesa okubanga ate bawininga emisango gino, era tujja kubanga ate munange n'ensonga etugigoberera bulungi nnyo tulabe ate butya bwenaaba etambudde. Ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo bwenkomawo nja kuba negatiddwako omugenyi wange olw'olunaku lwaleero Mr. Matovu Vianney ono nga political commissar. Tugenda kubanga tutunuulira okubanga ate bayisizza ate ebbago lino erya UPDF Bill 2025 era nga tutunuulira n'obulabe obukirimu, era nga tujja kubanga ate tutunuulira ebyo ebintu ate bannayuganda bye bali mu kubuusa amaaso ate nga ate ebintu ebyo bikulu nnyo. Njawo kutegeeza nti oli ku Mighty Drive tutambulira ddala everyday okuva saawa 2 paka saawa 4. Mpumulamuko katono nnyo bwenkomawo nja kuba ate ntandika show yaffe mu bujjuvu. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What the church do? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products.
Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulike nnyo mu kuwummulamuko kati tuba tutudde mu show yaffe mu bujjuvu nga bwegenda okubanga ate etambula. With me in studios ate negatiddwako omukulu Mr. Matovu Vianney Ngoma, onono nga National Political Commissar okuva wali eri mu FRONASA. Tugenda nga twetunuulira ate munnange ebbago oba UPDF bill gye bayisiza mu Parliament wano juzi munange lwabadde lwakubiri we bayisiza ebbago lino. Olowooza liri nakabi ki era bannayuganda twetegekere ki? Agenda kubanga atukubira tooki mu nsonga ng'otenezo nga bwe zityo. Tugenda kubanga ate tubitunuulira. Olowooza abalawyers abali mu kwetegeka okubanga ate bagenda mu kooti, do they have grounds okubanga bachallenginga bill eno oba tebayina? So byonna tugenda kubanga tubitunuulira nga tubyasesinga okulaba ate obulabe bwe twolekedde. So no gwe munaffe yali mu kutugoberera online, nja kukubiriza nnyo okozesa comment section obuze ekibuuzo kyo, teekamu endowoozayo, tujja kubanga ate tugisoma. Bannayuganda nga bwe bakaaba, ba politicians nga bwe bagamba nti ate bannayeteeka bbi, ate ye President Museveni yasinzidde wali eruweero ng'ali mu kulambula ate projects za PDM, yeebazizza ababaka ababaddewo okuyisa ebbago lino era n'agamba nti baakoze bulungi nnyo, nti era act eyo gye baakoze they acted patriotically, nti bayina ensi Uganda at heart. Era n'agamba nti ate bo abo abali mu criticizinga bill eno n'agamba nti bayina okuvaayo, they owe Ugandans an apology, okuvaayo batwetondere nti banaye bill eno tetwagitegeera wabula it is for the best of Ugandans. Era n'agamba nti ebintu ebimu they are not political games, so n'agamba nti we should leave issues of the army to the
people who understand ababitegeera obulungi. So omukulu yayogedde ebintu bino ng'ate ali wali eruwero ku ssomero erimu we yabadde ng'ate ali mu kwadressingira bannaluweero n'okubabuulira batya bwe bayinza okwejja mu bwavu ng'ate bw'alambula ate projects za PDM ate mu sides eyo eruwero. Ngenda kubanga nyaniriza Mr. Matovu asobole okuba nga ate yatulamusaako asobole okuba nga twolekera show yaffe nga bweyina okutambula. You are most welcome. I'm really humbled okuba nga ntudde nawe olunaku lwaleero olw'ensonga twogera ku topic kati it is burning, it's like a hot cake in town. Buli omu ajogerako. So nja kusaba olamuse ku bali mutulaba olunaku lwaleero. Neyanziza moderator okumpa omukisa guno njogere ku kino kyafaayo. Ate viewers mbaniriza mutuwulirize era mutuwabuli. Tweyanziza nnyo. Tujja sooka tutunuulire political situation nga bweri mu Uganda ogiraba otya? A political situation bwegendamu ebyokulya nebyokunywa ate n'ebyenfuna eyonooneka oba oyagala etereere oba toyagala erina kwonooneka because omuzanyo guba si gw'oyo asaanidde oba gw'oyo anaakolesa omulimu engeri yonna oba nnungi oba ntuufu oba si esaanidde n'agenda okulya. Olaba kati awangula akalulu bwe baba balangirira abawagizi bagamba alidde afunye ayingiddewo. Tebasobola kugamba nti tufunye omukulembeze anaasengeka ensonga ne tutuuka okufuna kye bayita services. Era nti era abamu abakulembeze bwe baba bajja agamba nange mumpe ngende ndieko ng'engombe bwe yali. Naye tujja kwagala okutandika with clarity for those who are watching us. What is this UPDF bill all about? Kati bw'okwata ekintu n'okikyusa n'okijja mu frame yakyo n'okiteeka mu frame endala kifuuka aiza ensonga oba kifuuka ekintu kyonna. UPDF, we should first know what is UPDF. UPDF, they are human beings. In the real context, citizens. But now the interpretation and the reactions of those in support of this, they view them as if they have come from heaven, transcended here. That's why they think that this one is not a UPDF practitioner or participant, doesn't know about the UPDF. No, it is it is People's Defense Forces. Before being UPDF, you first be a citizen of Uganda. You first reach the constitutional age. To be allowed to be integrated in that institution. But bwemba nkiraba ndaba kati bakiraga nti oba nsolo evuddeeyo. It is something alien. Yetegeera ebirala naffe tuli baawufu kuyo. So UPDF bw'oba okwata wa UPDF n'omulagira nti genda ovunaana abantu naye mwenyini agenda kwevunaana because UPDF bw'aba mukazi baawe si UPDF, abaana be si UPDF, relatives are not UPDF. Kati oba oleeta what we call civil strife, abantu ababadde wamu ng'oleese ensonga yo ku lw'ebigendererwa byo obaleetera obuzibu lw'obutaagalana. Because this is UPDF mu constitution y'omulimo gwayo kulinda abantu n'eggwanga. Ate eggwanga libeere n'ekitiibwa, abazungu bagiyita territorial integrity. Kati ogitadde mu kooti abazungu bwe bagireeta wano kututabula, kooti bo bakulimbikamu ekigambo kye bakozesa kye bayita justice and hearing. Kyokka si bwebiri, asinga olukujukuju yafuna n'okuyiyayiya n'okulimba n'okuajuwinga n'okubasobola okuyitawo ne kifuuka amateeka.
yatwala ruling. Okay. Mu ruling ne wavaamu ebiragiro bye bayita orders. Oba zikunyigiriza oba tezinyigiriza oli awangudde. Kati ono alinda abantu n'okuleetera eggwanga ekitiibwa gw'otadde mu ebyo. Nze bwemba nakyawaggwe nengenda nenkuwaayiza nga bino bye bawandiika exceptional. With exceptional. Exceptional where wagusaze. Kyova olaba bano bwe banaayingira mu kooti. Kooti bweba kooti. Eno biru bajaggisazaamu. Bajagigoba. Because mu constitution tulina kye bayita presumption of innocence. Yes. Egamba nti munvunaana oba mu preferring charges against me. I remain innocent until proven guilty. So now eyo nayo bagijeeko. Bakama bange bana ba parliament. Kasita bakwata you already guilty. Yes. Bwogamba nti this is an exceptional matter to be tried. That is a judgment. Within and if you determine that one by jurisdictional mandate of any arraigned court against me, you have adjudicated the matter. Even if I go there, I am not liable to argue the matter and win or even challenge, because I have been prosecuted or taken there while being incriminated. Okay, I want to first refer ku bigambo bya President olunaku lw'eggulo ng'ayogera ng'agamba nti eno biru egendereddwamu okuba nti etrying the armed civilians n'abo aba officers abakola emisango ne baagala ati the retired ones ne baagala baba trying eno mu civil courts n'agamba nti era okuyisibwa kwayo it is for the good of the Uganda as a country and the Ugandans as the citizens. Katubuuze mu Penal Code Act walimu section gye bayita armed civilian or you are in possession either illegal possession of firearm or government stores. There is no that charge. As so which means they have caused other charges and maybe they have written a secret penal code of which we don't know. For us who are not in a legislative practice, they are, it seems they sat in corridors, if we can hear some echo of such addresses and statements, they went in there are these meetings I hear, which are closed, caucus, yes, closed sessions. They may have gone to those closed sessions and made a law of which we don't know. For us, we know Penal Code Act, which is in place and being on criminal matters, where they quote preferring sections and acts. Yes. But if it may come like it so arises like as you are stating and as it is in the papers and in the news, we have other laws hidden there of which we don't know, which are tribal to us. Nenga tetunagamanya. Nga bagakukusiza ne bagateeka. Tetunagamanya ago because bwe kiba kiri contrary to all the sections entailed within the Penal Code Act, which is a criminal act, tribal to us. It seems there are very innumerable many laws of which we don't know and of which we shall collide with. Okay. Kandabule bakama bange bano ba member of parliament. Bo babirabira wano mu nyumba yaabwe gye bayita August House. Ne balowooza byangu. Kamba we ekizibu Katonda yatonda okufa. Singa okufa tekuliiwo mwe mwandi invitinze Obote. N'abawa ekituufu. Obote from 1966 to 1971 yakola military court martial. Is the first president to form a military court martial within the history of the politics of African governance, so-called independence here.
bwe yagikola Amin himself was not interested and had no any vision of even dreaming to be a president of Uganda or even overthrow a country, a government of UPC. But when it went by court martial, Amin was preferred by charges of being in possession of government stores, animal remains. They charged him that he went to DRC, they smuggled what he was going to be prosecuted to court martial. Then Ofumbi, who was the Secretary of Defense, informed him. Then Amin weighed whether to risk to go to the court martial or to risk and abrogate the constitution and overthrow the government. Whichever was applicable to him is what he applied by overthrow in 1971. While Obote was in Singapore on a state mission. Yes. So this one will cause the conduct of the military and the civilians to be not friendly. Let me give you an example. In the military, there is a department called Civil Military Relations. Civil Military Relations. Civil Military Relations, that department was created in the military to create a friendly working relationship with the military and the civilians. You gauge the situation now. This is a civilian who is suspecting a military officer to try him or her. Yeah. Where will that civil relations? This is why in the police being preferring charges using DPP's office prosecuting civilians, the desk to create what they call in Uganda police no muntu wa bulijjo. It is in papers, it has never gone in practice. They call it community liaison. No community liaison office in police. Community liaison officers. They are there as stooges. It can't work. Because for us, the perception we have against police is to arrest us, make files, take you to court, take them to DPP sanctions, then the police carries you with the file to the court. So going even to contact a police liaison officer. You can't even dare to step there. So to because they are all arresting officers. Should we send bano ba MPs abawagidde ebbago lino tebategedde buzibu oba bulabe bulirimu? Obuzibu bamanyi. Kyokka bo bagenda ne basmagolinga akateeka. Ne befuula immune. They think terisobola bakwata. Terijja kubakwata. Because liri bakwata nga bavuddemu. Parliament yayefuula immune. Eyina judicial powers ekuyita naye ekolanga intelligence oba CID baprobinga bo bakyusa ekigambo. They don't call it intelligence, they are much more similar. They call it parliamentary probe. Ate ekirala, they have an oversight oba basobola n'okukugaanira okufuna omulimu. So you will fear them. The IGP cannot, if he so loves his work, cannot arrest an MP. Because when he wants money, appropriation is by parliament. Yes. If he wants to be vetted to be an IGP, veto powers are within the parliament. That's what is pushing them to pass whichever bill that comes. Even if you tell them that you pass a road hang Matovu here, they quickly sign. Because with them they will not be affected. Because they have powers even to check the president. They will die there. The reason
is in blueprint. They have already increased nomination fee, which I will fail to contest against them. Ate boba zina. They have, even if they have or not, the last close of the session, they will deal with the Right Honorable Speaker and the Parliamentary Commission. Everybody will be rewarded with billions. All those sacks of money will go to confront the electorate. Everyone alimu complaininga ku speed ebbago lino gyayisiddwamu nti within 1 week abadde balisindise mu committee ne likomawo for the second reading and passing. Ne bagamba nti what was the rush for? The rush, they had an echo of our views. We were very serious to be on them. And most of me, I had sacrificed to die with this law because I wrote. In what ways? When I go there, we object. When they push it, they kill us there. Because when we were in Parliament, in the sectoral committee, because they had formed a joint committee, that of Defense and Legal and Parliamentary Affairs. Because when you go in Parliament and you be tough on them, they have powers to arrest you, form a fire and hang you. I had already written to the clerk at Parliament because they to go and give in your views. My views. And my views were not positive to what they are moving forward. Because for me, I cannot, whether the court martial will perform rightly or justiciably, I will not support it because of one reason. Yes. To betray your own and your ideas, you become a liar. Let me give you an example. If Karhanga, Karambuz, Bitwari, Masaba, and all those who were put in the court martial, who were FRONASA members, and sought at by firing squad, can resurrect now, and then they find me behind what killed them while they were on the struggle to liberate Ugandans from dictatorial regimes. You become a traitor to them. Exactly. And therefore, it shouldn't be NRM supporting this. It should be opposition. For them, they have not lost their compatriots within this saga called military court martial. So abawandikira ngoyagala okugenda to give in your views. What was their response? They didn't respond back. The response was by news that the bill was retabled back for the last reading in the Parliament, and on that within seconds passed. Banji nyo bagambye nti okubayita okuwa their own opinions babadde nga bakikolera nti bakuyita sawa bbiri nga bakusuubira to appear sawa mukaaga to give your opinions or your views about the bill. Banaga nti bagamba it wasn't fair okuba nti ate babayisiza mu ngeri bwetyo. But katugambe nti singa ekitabaddewo nsinga public yawaddeyo its opinions, would it change anything? Yes, the public was against it. But at the same way we were against the Tojikwatako and they gave in their opinions and the bill was passed. And you pass while knowing our side. But with this one, we are all in support because our position that was on record. Our position is not on record. Not on record. Now they have framed us. So they assume. They have framed us into it. That we all support the bill. Yes. And others, let me give you an example. I would like you to invite General Kahindo Tafiri to come and talk about this bill. Ono yagambye nti ayagala police eve mu civil service. Yes. Okay. Because Kahindo Tafiri kyemwagalira wano kiri kimu. Nga NRM yakawamba in 1986 yatambula egombolola zone za Uganda. Nga abasomesa nga abalaga nti twalina ekigambo kyaffe nja kugezaako nkitapute mu Luganda nti bino ebikangakanga abantu because abantu baffe twabasanga
ne uniform no bogisuula ku kkubo ey'ow'amagye abantu tebayitawo only uniform lwa nsonga gavumenti ezaaliko amagye nga gakolesa bubi emundu nga gakolesa bubi ebyambalo ebyo kubitambuliramu kutulugunya abantu n'akakofiira bukofiira n'epeesa erya uniform noba olisuula ku kkubo teryayitawo. So netusalawo netutondawo ekintu kye bayita demystifications of firearms and democratizing the gun. Kati now to democratize the gun was by muchaka and patriotism. Kati abagenda eri babasomesa kati oyo gwe muyita armed civilian now gwe wamusomesa chankwanzi oba na musekendulizi eno gye mutwala patriotism. Yes. They train them, you take them on range, they learn how to shoot by demystifications. Yes. Now that one has been eroded now. Armed civilian. Yes. Kati amagye, the image of the UPDF has been tarnished by that law. Kati omusirikale abadde alabika ku kitundu ng'abantu balyoke naye. Yes. Abadde ayina image embi wano mu Uganda abadde wa police ne waba aze kukyalira mukwano gwe bamwekengeraze kwataani buli omu abuuza kiki. Kati nayo military by practicing this act nayo tujja kutandika okwekweka ne bwaba mutabani we nga yagagenda mu bwasula mu nyumba akukyalire tojja gisulamu tomutrustinga. So eyatondawo 3 arms yes. yayina amagezi because judiciary tekwatako n'obwoba kyawa basigala eri kituufu. Kyokka bano ba UPDF bantu baffe ate be batulinda ate n'obongeramu nti batuvunaane oba oleesa ekizibu laba akatoko we kali. That court will run a conflict of understanding, a conflict of laws, a conflict of dignity, and a conflict of everything. Because by its formation they say that it will be a division. Yes. Where they will get a military office of this rank and who studied law. Yes. Then Judicial Service Commission will come in by deploying other civilians who studied the law, mixing them have to argue. Yeah. And now Judicial Service Commission is not mandated on that. It was formed before this act. You are now forcing it to involve. This is a coercing law, forcing every organ to involve. Nti High Command yagenda kulonda abantu baayo ebaweereze mu civil service. And they have not changed, still remains a court martial. Was it meant to be changed? It should have been changed. To what? It remains in judiciary, then the judiciary forms. Let me give you an example. We have Wildlife Authority. They go and arrest poachers. Yes. Do they have courts? No, they don't. Or there is a specialized court within the judiciary. This one should be within the judiciary with the judicial officers, not involving an organ. But then they allege that judicial officers who are civilians may not understand some charges ezivunaanibwa omusirikale oba omujasi nti judicial officer ayinza obutategeera obutarespectinga omuntu akusinga rank and all that those obusangosango obuvunaanibwa abajasi so ne bagamba nti for reasons of nga president we yagambye nti issues of the army should be left to those who understand them. If the army of Uganda is an island, it's so held possible on that reasoning. But when it is
coming to serve the owners of this nation, who are called the citizens and the civilians. They don't have their issues different to us. Kati aba kugambe ndowooza nti kambuze ow'amagye ayina university y'amagye gy'asomeramu eby'amagye. This is a different course. No. Kati amateeka ga Uganda mateeka gava mu legislature. But tegava mu magye. Do we have a military legislative arm? No. That you challenge me, who is not a military officer, that I don't know military law. No. Kuju. What we want, kubeera open. Babeere open nti ffe target yaffe Matovu. Tumulimbike wano tumunyige nga bwe twagala. Kitegeerekeke. Olaba this roundabout thinking they call reasoning, which was brought by Europeans to coerce us. Reasoning, rounding. I come direct that my target is this. Yes. Then we know what exactly you want. Because hens and goats and other animals which we eat, they know that we rear them as prey to eat them. To be eaten. We don't hide them. Tetuzikwekerera bwate gwe munange tukwagala nnyo toliribwa. Na kino kibeere direct. Kitegeerekeke. Naye omuntu yaligambye nti kusinziranga bw'oyogera Mr. Vianney nti recommendations za court ensukulumu tezaali specific. Nti singa zaali specific nti General Court Martial ejibwewo eteekebwe eno ebeere part of the Judicial Service Commission. Ne bano ba legislators. Olese omukulu w'enyiddolo. Yes. Yasiiga kazigo. Teyakola judgment. Ekintu bw'oba okiruulinga gamba kino kibi, kino kirungi, mu mateeka tekikolofayinga kuteeka lino nkijjeewo. Kyokka togamba maybe kale kirabikanga ekibi naye banakikero abantu baffe bwe banaafunayo ebirungi Winyiddolo yabireese, bwe banaafunayo ebibi era tubiteeka kwa Winyiddolo azanye kinene nnyo, teyavaayo bulungi. Nakati abantu bano teyali mulambulukufu, bano ba MP bona boolaba kababa ba NRM, kababa ba opposition, kababe baani, ffe ng'abanansi tebakyatwagala. Ate twabakoze eki simanyi, because ndaba reasoning gye bareasoningamu ensonga zino. Batubuzabuza bwe bamala okutegeera nti ffe tetutegeera batuzanyirako nga bwe baagala. Kankulage kye batera okwogera nti abantu baffe bakyali eyo babate bye bawogera ebyo tebasobola kuyimirirawo ne bagamba Winyiddolo jangu otubuulire wali otegeeza ati balina powers jangu ogitapute judgment yo. Lwaki wano wagamba nti mubaleete mubavunaane. Nze yankwata muna Kenya lwa bizibu byange naye kati gwogamba munsaze ensalo mundeete Uganda munvunaane, ate ne tutandika okufuniramu ebintu by'otategeera. Nze waliwo kye neebuuza ng'atamanyi ng'atategeera mateeka. Besigye kugenda mu court martial. The scene of crime was Kenya. Exactly. So now Winyiddolo change did tunakawo. Oba nayo na amorphous, which changes the laws of Uganda are amorphous. Be changing a shape. Buli saawa yonna. Kati nkyali awo jo nze mbisanga ku mawulire bwe baba tebabitadde ku mawulire sibimanya nti now director of public prosecution DPP ataaliwo jjukira gye byatandikira anti njagala kwamendinga charge sheet. Kati omulabe kwekyo member of parliament mu acts
eza DPP yandibadde ateekamu nti DPP bwantwala nanvunaana ku kyatamanyi n'ekizuulibwa bw'aba ayamendinge charge sheet naye bamuvunaane malicious prosecution okumpayiriza wali guli omusango gwatalishuwa n'omupoliisi naye bamuvunaane fabrication of charges babasibire kiri nange bantwalire guno ngooze fena tubalancing kyokka kati ffe tulinga embuzi omuguwa bateekamu omuguwa bajjamu bwe baba baagadde ge mateeka g'abaye mu picha ova olaba mbataddeko endowooza eraga nti ffe tebakyatwagala batulabanga abalabe batwagala batwagala mu kaseera k'obululu nga bwe baagala okiraba so ekitali kirungi ante batulimba na bulimbi nti babaka they are representing us katulabe mu kuyisa kino are we members of caucus? No. Are we members of SEC? No. Are we members of NEC? No. Kati ba representing nzani mu kukola nankanya act eno ba representing abantu ababasaba era ababasindika mu parliament ogendo ba representing tumulako katono nnyo tukomawo kyali ku Mighty Drive tubeerawo essaawa zibeera bbiri ez'okumakya paka essaawa 4 etugenda mu kitundu kyaffe ekyokubiri nnyo tekame endowooza yo oba comment yo oba ekibuuzo kyo mu comment section nja kubanga ate mbiyitamu nga show yaffe bwegenda mu maaso tutunuulira obulabe obwa biiru eno ya UPDF eyayisiddwa mu parliament ate bannayuganda twolekedde kibiki bye tulina okusuubira ate n'abo abatunuulidde okubanga ate bagenda mu kooti immediately singa president agiteekako signature nabo balina grounds ki tumulamuko katono nnyo tokomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Tukolike nnyo mulamuko kyali ku Mighty Drive tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri. Tutunuulira ebbaga eryatambudde mu speed eyo waggulu nnyo. Omanyi bagamba nti when laws move faster than the people they govern, omanya nti they are not intended for the good of the people. So kati gwe munange nkukubiriza nnyo osobola okuba nga ate ogoberera ebintu ebitambulira ddala mu parliament okulaba nti ate bitambudde bitya. Is it for you or it is for some other person? Bwe tubadde tuwumulamuko my guest abuuzizza nti kati abo abaawagidde biiru eno olowooza babadde bakurepresentinga mukulembeze barepresentinga nexec olowooza babadde barepresentinga ni endowooza zo ze barepresentinze. Kakati awo ekibuuzo wekigira Mr. Vianney, abasinga kati bannayuganda bagamba nti kati parliament efuuse rubber stamp mu issues nga bweziti nti bayina katugambe gwe basavinga. Do you think parliament yaactinze independently naddala ng'eyisa ebbago lino erya UPDF bill? Parliament actinga ku nsonga eno yo ekola byayo nga yo. It acted independently. Tewabadde influence yonna. Kati influence teina weeva ankuwa ensonga yadde tuyina bino bye tuyita branding. Tusobola ku brandinga nti engeri gye yatuula n'ono mu kafubo bateekwa okuba bakkiriziganya on some issues bye tutamanyaawo. Yes. Kyokka yo parliament nga constitution gwegirambika kokola otya kubeera president kwobwani tosobola kugicompromising because eyina n'obuyinza obujjako president kye bayita impeachment. Yes. Can lead a motion. Nze wano ndaba ne bwendeeta ekirowoozo nti president bamuteeseeko okuvaako poliisi enjoola amagye gajja ne gasula n'ewange. Kyokka ye owa parliament bwaleeta ekirowoozo bwekityo motion bagiteekawo ng'abalaba talina kyabakola. Ate parliament fena yatuwamba n'oyo gwe mulowooza nti yagiragira talina bwagiragira n'akatono. Yatuwamba etya bwe tuti kati political party yonna parliament yegitwala keeba efuga keebe registered. Okay. Kati ezitwala etya buli kimu kigwera mu parliament. Olaba omukwasa mpisa wa NRM is it Abson Obua oyo yena nyiniyo ate wa mu parliament n'olukiiko olwa whipping wa mu parliament n'olukiiko lwa chairing lwe bayita caucus olutwala olusalawo olw'enkizo lwa mu parliament. Ate nze nga nze ne bweweereega otya nti ndi muwagizi tolulinyamu n'ebirowoozo byo tebabyagalayo. Tugende ku NEC ba member of parliament katugende ku oyo gwe mulowooza nti yabafuga. Who is the chairperson? Njagala mumuleete mu mukyaze wano of presidential affairs in parliament. Alex Byarugaba. Yes. Ye chairperson. Ensonga za bwa president zigwera mu parliament. Kati kitapute bulungi bana abasigaddewo abakola mu oba mu state house oba mu office of the president. Yes. Abo baliyo okugoberera amateeka g'abantu. Nga bwe babagasaze. Ensonga za bwa state house controller. Yes. Yakiikirira president kufuna sente zitambuza emirimu gya president. Sente azijjawo. Atuula mu kakiiko ka presidential. Yes. Kana ka parliament n'awoza bw'atabamatiza ne babigaana agendera awo. Beetaaga kumatiza oba beetaaga kugamba era ekituufu oba obamatiza. Alina kubeegayirira. Bw'aba tabeegayiridde bulungi tebikola. So bino ebigambibwa. Ono sekretary wa president Yunus Kakande bw'aba ayagala akasente akarabirira abakozi ba president n'abeggwanga. Yes. Alina kusimba amavivi
mu kakiiko k'ensonga za bwa president mu parliament. So zino sente zitambula naddala nga waliwo ebbaga erigenda okuyisibwa ezigambibwa nti zibaweereddwa okubanga bayisa babagulirira okuyisa ebbaga eribaliiwo. Tebabawa kubagulirira. Babawa kubasiima. Sente zaabwe. Tekankikutangaze. Sente za Bannayuganda. Ffe bwe twagenda mu Luzungu. Era onyambye nnyo. Nentabulamu Oluganda. Abantu kati bajja kubitegeera. Exactly. Bwe twagenda mu Luzungu twasiriwala nnyo. Bwe nkikugamba ojja kumpakanya. Tutya. Bajeti y'eggwanga bw'eyita. Sente si zaffe za paramenti. Bo bakozesa kigambo kyabwe kyalo n'amateeka nti appropriation. Appropriation kitegeeza kuzigabanya. Akugabanyiza si ye nanyini. Kati eziri mu nsawo yange gwe zigabanye. Gwe ziba zizo. No. Bobo ozimpadde n'ongamba ngabanyiza sente zino. Lwaki oteekamu bw'oba ozimpadde? Which means sizo. Bajeti ya Uganda, sente za Uganda, omusolo gwa Uganda si gwaffe. Gwa parliament. Yekola appropriation. Nti ab'eddwaliro amalwaliro tugawe zino. Balifuula nateeka. Bagamba gwe tukuwaddeko nefuuka appropriation. Naffe twewaddeko. Enyingi. Bo tebeewa bakolako zaabwe. Tusigazizza. Muyina recordings, njagala recording mugende muginoonye. Eya mukuru Tuyizuke. Muyizuke MP ono wa Buhwezu. Yes. Namuwochinga bulungi yali ku TV West. Yabuulira bulungi abantu benkole. Nti zino sente ze tubadde tuwaayo eno. Ffe nga ffe abali ku parliamentary commission. Mbiseera ebyo yali ku commission. Naffe tujjeeko. Because zaffe tujjeeko. Ze tunaakozesa ebyaffe. Kiri mujja kukifuna mmwe. It is on record. Weekiri because yali ku mutimbagano. Kati ekyo kikutegeeza ki? Ffe tuliwo kugoberera. Ffe ne bw'oweekaza otya paramenti nga tesazeewo. Kati tuleme kugoberera ebisiikirize. Tugoberera ensonga. Most of us, they are chasing shadows. Nebw'ogamba mbu kati ono gw'olaba nagana amawulire abawandiika banoonya byakuwandiika ne bibabula nti president yali wagidde talina kyawagidde. Lwaki celebrating kyatawagidde? Talina ndekankulage mu bulamu burufu obutuufu. Talina kyakoze eki. Talina kye yasindiikiriza babaka kuyisa. Tebiriimu. Ne bw'aba tayagala kooti maaso akayumba kagiteekako. N'agaana okugisayiningako. Agaane. Gwe mugamba agaane. Ate nati sirina buyinza. Atogambye nti tetulina buyinza. Etteeka ligamba nti bwa omupiira guno gwa netball ogulaba. Guno gw'okubaka. Eyo ligo netball. Kati bw'osindika n'abaka n'agaana nazza. Paramenti ezaayo. Bw'akomyawo ne guwera ogwokusatu eriyisa ne likola. Kamutanda agaane. Ye tagaana abeegayirira bwegayirize. Bannange wano wanyize nammwe. Mukyuseemuko. Kino kijja kundeetera obuzibu n'abantu nange enondebwa. So all these bills that are passed, Parliament acts independently. Yes. And it is immune. Ebigambo Semujunganda byayogera. Semujunganda musinga emyaka, musinga n'okutegeera. Because ye kutegeera kwe asooka kusoma. Nze ebingi nabiraba. Okiraba mbyogere olabe. Nze sikweka. Yes. Ngaba nabeekazakaza nze mbyogere olabe. Bwe naagisula mu Uganda. Okujjako bwe mba nsobola kudduka emisinde ne mbabulako. Oba n'osooka ofuluma n'oyogerera wabweru. Kati olabe. Ate na mu mateeka agaliwo gwe tobyogedde. Ne studio yo bagiggalawo. Kituufu.
ate ffe kati ku mateeka parliament ge yateekako mujja kufuna ekizibu mu aba media house nababuulira ku media house emu saagala kugyogerera wano balowooze nti mu abantuma kati ffe bwe twogera ebyaffe ebitali ebyamu musooka ne mwetonda tusooka gamba those views mwe ne mulowooza ngu kiri professional ngu kya busomi bw'amaanyi eno gye muyita disclaimer lwa butamanya bwaffe abangi bagamba nti kitinze kutya weewozaako nga tebanakuwozesa n'ogamba ebyo si byaffe bya mugenyi naffe abagenyi tunaatera mwe kutuyita ne tutalabikawo wano ogamba ate oba mutwe wakananga shewedde ne tutalabikawo wano because tujja kumanya nti naayogera ki because endowooza y'omuntu ndowooza kyova olaba naleeta ekiteeso nti bino ebyamawulire because ndowooza kati nze bwe mba sitegeera byamateeka bwe mba sitegeera ekikunyiiza olaba kati palamenti yatuleetera ekizibu ago amateeka tegaaliwo agaliwa agagamba nti bwenjogera ekintu nekinyiiza omuntu ow'ekitiibwa bankwate batukwatako waneeno okubanga disturbing the peace of the president kati eryo etteeka teryaliwo na mu gavumenti ze tuyita embi kyokka bano baalireeta linjoola ekireeta problem ku ddembe lya kulaga butali bumativu bagenda ne batuula mu kayumba kaabwe ako aka palamenti ne batukolerayo eteeka ne bakyusa ngu acts of war. He has conducted himself in acts of war. Kati oli bwakiviewinga bwatyo bajja kukuyoola okuvunaana ebintu by'obulumbaganyi weeyisanga ali mu lutalo kati ekyo tekyaliwo nze kyenangirira kyekibeera ekyo kyokka kati there is an interpretation ate ne batuteekamu n'amateeka ne gafuuka ag'ebyokulagula bino ebyokuteebereza ebya forecasting nti naawe mumpise wano ndi ku kabooda nzija nti oyo mumukwate anaatera kukola omusango si kuteebereza suspicion baasukawo kati but who is about now police will arrest everybody whether you have or you intend to commit an offense or whether you have committed because they directed those members of parliament that the police has the right to arrest you when you are about to commit an offense, and those offenses are very innumerable. There are those called misdemeanors, there are those felonies. When you jump an offense, it will be a crime. When you jump a crime, it will be a misdemeanor. When you jump a misdemeanor, there are very many words they have within their law books. But then, Mr. Vianney, bw'ogamba nti Parliament acts independently, then serving whose interests? Because themselves. Because this one is being exposed by the appropriation. The highest budget with them. The mandate of getting from the treasury with them. Serving awards, they are the best workers here, not citizens. Yes. Because I've never seen, now the president is touring. Parliament will not reward that one who has explored most and the best Paris development model. They will say, for us we passed that law, it has applicably taken root within the citizens. The service awards are for us MPs. So, awo ate bo bennyini tulina okubeera n'amateeka agatuyamba obutakemebwa. During the CA debates, those who were in CA, in Constituent Assembly, they were the material to be member of Parliament. Okay. Therefore, framing a constitution of their favor and of their march to a constitutional parliament, the first one. As they were preparing for the grounds and smooth and fertile
parliament to feed them. That's why we have wretched laws of this nature. Okay. And now, this bill is for the member of parliament, whether opposition, whether proposition. Because when they make all these laws to suppress, they will use that legal suppression to soften their ground. Yes. And now, there is another law which they have made it sister to UPDF because they have passed together. This one of political party and organization amendment bill. They are saving themselves double-handed. This one is theirs, and this one is also theirs. Yes. How? Who is in iPod? Political parties. With representation. Yes, with the representation in parliament. Exactly. Who is a representative in parliament? Is an MP. Is an MP. Theirs also. To accrue gains and money from the treasury. Neka katika mbuze Mr. Vianney. Member wa parliament wagamba nti singa ekibiina tekyenyigira mu oba tekijoininga iPod tekiweebwa sente. Does that mean nti esente ezitaweereddwa that political party they are coming back to that person? Yes. By budgetary. They budget that so much money will be distributed to political organizations with a string attached with representation in parliament. Therefore, and even they have talked of 15% out of another one is theirs of the budget. So what wogera kuba members ba opposition katunuulye bazenga batambula nga bafuluma parliament naddala nga bills ezekikabwe ezityo nga ziyisibwa ne kulunera batambudde after kutugamba nti bagenda kutuulamu kati we balabye ne bagamba we are walking away olowooza nti ekikolwa kino ekyokubanga bafulumye na impact waffe onyambye nonsanyusa mbadde munyiivu nensekamu lwakibuuzo ekyo ewaffe mwankole balinayo olugero nti bw'ogenda n'omubbi yakubye kukwata omubbi tolina gw'okwata because bw'oba otunula ekigere nti si yono nti yono akulaga kya passers by you will go and lead astray. Okay. Bebano the opposition MPs botugamba kankulaga indicator waliwo ekikulaga katemba waabwe n'omufuna kati mu mateeka kambuuze right honorable Nabanja tamanyi mateeka ga parliament gamanyi bwe tulowooza katenraiza eyazannyo omuzannyo guno tubalabe Nabanja right honorable Nabanja speaker bwaki kati abasambira pass bateebe right honorable speaker ngakiriza Senyonyi n'alandinga ku floor nga Senyonyi tanayogera Nabanja ngamuyingiramu nga beefuura abali ku marwa ono asonga muno mu lugalo ono asonga muno lugalo ne beekyanga nga exchanging ebigamba ono ne yeefuula anyiizi ntakaffe kakuteyo tugende ne bamugoberera. So it was all staged. It is all a game. Ka praying orabe. Mbuza mrundi gwa kubiri. Nabanja yatamanyi rules of procedure. She knows. Yatamanyi eneisa y'omu parliament. Yatamanyi bwe bateesa. Yayagala landinge ku kimeza asonge mu lugano akole bwati. Batuchangira ku meza. Bona wamu. Bwe bamala wali eyo gye batuula ffe tetutuukayo baatugobayo. Yes. Balina amagezi abo boolaba ba MPs n'abakulu abo bo bwe baba tebakwagala wali we batuula because esente bo bayoola njole mu parliament bamulagira nti soda gitunde $5,000 nze sijja kulandinga because bwenzija nti mbeesembereze bwe mbuuza akasoda ka $5,000 tokasobola nfuluma bufulumi nga tebangobye ne bakugamba kabia katunde $10,000 ekipe emu kati ffe nkubuuza ffe abatambuza ebigere mu Kampala
waliwo amanyi omulyango gwa Sheraton weguli waliwo amanyi ogwa Kampala Club babirabako mpozi kati bwe bamala batukyanga dda eyo tetulinnyayo gye beesanga tulaba ekintu kyawedde ne beebongesa so kati ffe bino bannayuganda bye bali mu kucelebratinga nti opposition they acted mu ngeri gye babadde babasuubira obuteeriranya nga bayisa ebbago lino it was all a game teeriranya kuti opposition kambuuze Ssenyonyi talina sente ayinza okwanga azina he has a budget yes budget ejo agikozeseza ku floor of parliament wokka nedda talina buyinza bugenda mu bantu abulina yagenze mu basiru bameka aba gurupu yanga abasiru n'atunyonyola ku tteeka eryo ffe tetumanyi kye tetegeeza nanti naye yagambye teyabadde na budde kyokka alinda bw'akolera bwasi n'abantu ono bwe bafuluma kutuzanyira mu kamera kati simanyi okuteesa kwa palamenti kwa mazina kwa katemba kwaki oba kwa birowoozo kati eyo katemba ebadde enoonya kyawo ku floor parliament kati awo ne batujjanga akalulu bajja kukatwala kati bakayina tujja kugamba batulwanirira kyokka byabalema kati eyo sayansi fe abatuuze b'eggwanga lino tusale amagezi naffe kumanya nti no whether opposition or not opposition ono tumanye nti ono atuzanya tumanye nti ono atatuliiko bwe tutamanye ebyo ebisigadde byo na Mr. Vianney, is there any other way gye mwasuubiddemu ba members ba opposition bano okubanga bawakanya ebbago lino mu ngeri endala etali ng'eyo ey'okulaga obutali mumativu ne beekandagga ekiri ku mmeeza mu bigambo because tekinatuukire batugamba nti bagenda mu kooti yaani kooti ya olaba amateeka sitaani Stan kati bagenda batujuliza article 93 na articles endala n'ebirala ate amateeka wegali matuufu eno biiru yayita mu bumenyi bw'amateeka kyokka kankulage katemba waanaazuukira bo bakimanyi opposition abo abali mu kulwaninga mu kooti bakimanyi what do they know bajja kugenda mu kooti constitutional court tejja kugusala ejja gugo beyongereyo kati beyongereyo wa because kino kivudde mu ruddikya lwa Supreme Court kati eno constitutional mu mateeka bayina ekigambo kye bayita jurisdiction to challenge nga akusinga ejagamba bino byatusuukako kati bagende mu Supreme mu mateeka bakugamba nti wawaayo ensalayo gwe mwenyini teweejungulula kiseererera awo kisigale bwe kityo kati abo basigadde nga batulaga bulungi nti bakozi b'amaanyi n'akaweefube baakola y'amaanyi n'okutulwanako baalwanira ddala kyokka ebintu byalema. So even these lawyers who are saying they have all the grounds okubanga bachallenging a bill nabo bamanyi line gye bagenda mutegenda kubanga ebawa win. Kankuwa ekyokulabirako obudde bwa kyamusana omulwadde n'atali omuzanzabi n'omulwadde bonna tebabeera n'enjala tuluma ffenna wamu omulwadde n'omuzanzabi anaalya ennyo omujjanjabi ono omulwadde lwaki aba talina nnyo wabiteyi kati ffe tuli balwadde bali be bategeevu bamanya amateeka bwe batugumya nti grounds ozitwala waani ekikulu sikubeera na bujulizi obutwaliraani bulaga waani kati na kooti za Uganda leka nkubuulire nakyogerako na wano kankyogereko ogwokubiri ffe wano mu Uganda kati wenjogerera tetuyina mulooya n'ogwo Uganda lawyers bwe nkyogera bwe nti abantu tebajja kitegeera kitegerera nze afuuka omulamuzi
abeera lawyer osooka kubeera lawyer n'olyoko buli mulimu twakoma ku Benedicto Kiwanuka bano betulina bonna bakaso Aaron Kiza baani Nicholas Opio bonna Aaron Kiza Elias Lukwago eyateesa ne kooti maaso bakyankalanye wali. It was also a game. The game bagirimu bonna. Nakiriza agenda serving ekitali ebbanga eryo. Okay, let me. No serving akakone kayitako kikwatako. Waliwo omukyalo omu yabba ssente. Nga tebalina bujulizi. Ye bakaluzira n'avaayo n'abufuuka omugaga. Kankulage Aaron Kiza akimanyi nti bw'otuuka mu kooti you are not allowed as a lawyer to act aggressively. N'afuuka aggressive gwe n'olowooza tebabitegeera. Abaali tebabimanyi be bano we yatandikira omuzannyo abaawansi abasirikale abaawansi because bwe yakuba tebaamukwata antirooli bwe yava eri n'abalagira mu myoli. So Judge Advocate Freeman Mugabe omuzannyo you are saying omuzannyo bagulimu bona because bona baasoma ono amanye neeyisa ya mu kooti era yali akimanyi bwe yeeyisa bw'atyo okujja kumusinga okiraba bakatuzanyire nti mbadde mbalwanako mundabye kati bya mundabye kyekizibu kye tulina ffe abawejjere abataasoma tuli mu buzibu bw'amaanyi. So obadde otuwa reason lwaki Uganda tetulina ba lawyer? Yes. Kati twakoma ku Benedicto Kiwanuka nkizeemu omulundi gwokusatu. Wenkakasiza Benedicto Kiwanuka we wano Amini bwamugamba nti amusibe nti talina musango omuyimbudde. Kyokka wano ndabiro we Masaka teyababuuza ono mumujeewa aviiriddewa yamulimandinga mu kumulimandinga ate mu mateeka g'obulamuzi gagamba nti toyina kulimandinga omuntu whose life is in danger. Na Prisons Act aba prisons nabo balamuzi ekyo kimanyi tebalina kubeera kandi basoma mateeka kiki ekibafuula abalamuzi mbabbire wano batukweka bingi. Prisons officer kutandikira ku mayinja 3 is a sworn in justice of peace. Akomisoninga na kirayiro. Nabo balamuzi. Ate Prisons Act ekugamba nti you are not a prisons officer is not allowed to admit a person whose life is in danger. Johnston asukana kuba naba officer ye commissioner. Ogwo atwala prisons tebaliyo bebaleeta bakongoja gyebali. Kati awo omulamuzi tuyina ani tusigaza Benedicto Kiwanuka eyagamba oba nfanfe oba nveewo oba omulimo gunfwe mbiganyi. Amini kola kyokola. So kyovoola baffe oba baloopa bate baloopa kati bajja kutuzanyira awo bakole ebyabwe. So naawo kooti nazo fe abatamanyi luzungu zifuuse zino ez'okwambala. So omuntu okubanga ali mu kukola omulimu gwe mu bukyamu does that kyekyo kimufuula okuba nti si teyategeera mulimu ogwo oba si munnamateeka? Walimu akakwakuluzo ke tuyita professionality. Kati ekyakugaana profession nga wabisoma kyeki ne conduct ekinamateeka. Singa yenze banjodde mu kyalo eno gye mbeera ne mugeto yange wali ne bampa obulamuzi ebyo mbitataganya because nkolesa ndowooza yange. Kyokka bano ebitabo babirina ate tetujja kubasobola bajja kutukyanga nga bwe baagala. Olaba bano bw'oba epampalikako bakyusa langogi balina ligo langogi eri mu lulimi lulala nnyo. Bino by'okubeepankako nti nange nyina zidiguli bwe bakutandika directo metatis motalis tojja kubafuna tobitegeera. Olaba ne bwe basala emisango gyabwe bakuwa judgment
gwe n'osoma ebitategeerekeka bo ne bakugamba nti kino kitegeeza kino. Ako nako baakateekako batulemese okubawakanya naffe kuleeta ebyaffe nebikola mu byabwe. Ng'ebyabadde okita bino byolaba. Ng'omanyi chloroquine yawandiika CDM. Okubuzaabuza. Kati onobitegeera otya? Kati nange mu pharmacy sandigenzeemu n'entunda. Singa owandika mu CV 2X. Kati nze ngimanyi? No. Kati bwe tuba ekyo kyendeeta kye kino. Bwe tuba tetuvudde mu kazannyo n'akalipo ak'omuguwa gwe baatuleka mu bulago ak'abazungu ne twogera ennimi zaffe nga luno lwenjogera ne tutegeeragana ebintu bijja kutusobako mpaka. Okay, njagala okuyisaawo ekibuuzo eky'omukulu okuva wali eri e Dubai agamba si Mr. Vianney bw'aba agamba nti Parliament terina agiragira kuyisa bills eyisizza ate lwaki tulaba CDF ng'avaayo nga celebrating nti bayisizza etteeka lya UPDF era basaana kubanga baweebwa ebirabo. Ogwe kamuddemu bulungi. CDF akola ki? Asanyuka. Ne president n'asanyuka kusinziira ku statement ze. Ekimusanyusa bali bayisiza. Yes. Siye. Singa atugamba nti CDF agamba mpisize eteeka. Awo yanditugambye nti yabalagira. Onfuna. Yes. Ekyo kiganye. Kati kankulage Parliament. Akatambi ako nako njagala mukanoonye. President yasaba mu biseera bya COVID nti Parliament bagisengure bagitwale Kololo. Eyayimirira ku magulu aga abiri Honorable Sewungu n'agamba gwe Museveni abasirikale bo wano tetubaagala bagende eri ate naye baamutwala mu kadaala eri eno talina buyinza bubeerayo. Teyabawakanya nti nze president gw'ogamba Sewungu. Abasirikale bwe bagezaako okulemerayo ng'abakozi b'ebyemirimu president yayimirira bulungi n'abagamba eyo muveeyo mujje ne bavaayo ne badde. Kati leka nkubuulire ekibulamu abantu kye balowooleza nti Parliament waliwo agiragira nti Parliament acts on orders tesalawo nga bwe baasoma tesalawo na integrity yaayo okudankana ne bafuuka baadiikuula kyekibaleetera abantu kubalowoozako bwe batyo. Singa bo bennyini beesimbu basalawo nga bo ne bagamba ffe eteeka lyaffe lya Parliament lyerino kyekino mu Luganda bagamba nti kukirambika ne bakirambika bulungi. Ezo suspicion tezandibaddewo because bo obuyinza babulina. Ekigambo oversight kitegeeza ki? Omuntu alina obuyinza bwa oversight gwe gikole. Ndabe poliisi bweta kuyoola uno owa Dubai. Natuba tetulina buyinza kukola oversight. Kukola oversight. Kamba buulire ekikulaga nti Parliament si ya muzanyo. Senyonyi bwe yagenda wali Kawempe Noosi akatambi mukayina. Yes. N'alumba we baali bateebereza okubanga batiikinga obululu. Yes. Baamukola ki? Baamugoba. Gwe gendayo. Baakatuzanyira bo bokanga bo. Ne bafulumaawo ne bikomaawo. Gwe gendayo. Nanti ne intelligence nyinza okwanga sijina okutuuka ku kifo bwe kityo. Kogifune omukisa nayo ebyamagero kabibeewo. Mfuna intelligence ndibawo we bali ku pre-takinga. Ogendewo. Era sisiina buyinza. Singa kati oluluzira. Exactly. Ofuuka criminal trespass. Basobola n'okuyunga kw'emisango nti damage malicious oyonoonye ebintu byabwe emisango gibanga 15. Kati bano be bavunaana counts baziyita counts bana ba police 10. Omuntu omu ofuuka miraculous n'okola emisango 10 omulundi gumu. Kati singa kati nze nagendayo singa ndiruzira n'okuvaayo sivaayo. Ngoina count singa 10. 10 ntono
10 kutataganya ebyokulonda okuyingira mu mirimo gyabwe y'okulonda kwefuula kyesiri criminal trespass biki bibeera nga trillions kutabula eddembe ly'abantu ganya biki kutataganya biki neruzira sevaayo kyokka yenze enyonyi ate n'omu kugendayo yagendayo ne full squad nze gye siina ey'abasirikale ey'abamagye biki emundu zonna zirina ali awo kati mune bakatuzanyiramu awo ne tukalaba naffe ne tukoma awo omuzanyo ne gutambula kati bwe beekwako wali nti awaya kantu twakalimaze. So it is all politics at play. So katugambe politics. ebyo tebeera politics. Olaba bwe tuviewinga ebintu ebyo kubeera politics. Kyova olaba abantu bakyawa politics balowooza politics bya katemba bya kijegajega. So kati ekyo kibeera eyo ebeera impolitic. Tebeera politics. Politics is a science. Science does not discuss with ignoramus. When you are ignorant, you can't go in the field of politics. But in politics, bino byoku blindfolding, kuzanya mwakazanyo, noyitiraawo. Sika akilini, sika amagezi, sika akika akusasamaza nawe noyitiraawo. Kati kyovola about the behaviors of the politicians has been dragged much and bended much in a framed katemba. Kati atayogera nnyo, atacyankacanga nnyo, ataleeta buli oyo tebamulonda balowooza tajja kukola. Ate kyatuuka na ku kino ne bwenjogerera mu palamenti ebitaliimu makulu ne bwe mbizanyira wano ku mutimbagano ebitategeerekeka. Nze ndi w'amaanyi. Society yaffe nayo twagyonoona, twagijja ku mulamwa ogw'ensonga entuufu ne tugiteeka ku mulamwa gw'akajagalalo n'akasasamalo, because nze bwe nva wano ne ntiisatiisa kyova olaba member of parliament ono gwe bayita ono ow'enankanyi ava Mityana Zake ono wa PLU yakola strike mu Kampala tubaasamoninga CDF. Because naye ayagala kulaga beeri nti alina kyakozeewo. Kati ekyo kitegeeza ki? Omubaka yayina chance abeekalakaasa ffe abatalina kyakukola yayina chance agenda wali mu palamenti n'asaba olukusa n'afuluma ebweru bagiyita liivu n'aleeta ekipapula kye bayita biiru n'akazanyamu awo lobbying. Bw'amala kukazanyamu nerifuuka eteeka n'awonya CDF obutayitibwa palamenti. Kyokka CDF bw'oba oyagala kumuwonya obutamuyita mu palamenti tokola strike kujijja ku ofisi za PLU mpaka ku palamenti. Olaba naye bwe yatuuka n'aswala ab'amawulire ne bamubuuza ebibuuzo yagikomya mukulu nga teri amukutte. N'aweta nayo naddayo. Kati kambuuze ffe wano Uganda tetujja kufuna amateeka amatuufu, amateeka aganaaleeta emirembe, amateeka aganaaleeta enkulaakulanya nga bagenda gakola nabo palamenti bagiddukamu ne bagenda ebweru kwekalakaasa. Ate bo balina obuyinza beekalakaasa ekkubo bwe luba sikkole beffe eddoboozi lyaffe libuze we liyitira naffe ne twekyanga ne twokya ebipiira bwe tukoma. Kyokka kati bw'olaba kati noono ayina obuyinza obusalawo n'atufuula eteeka n'aleeta ekigambo siyole just n'emboozi gyenyimya wano n'agifuula act of parliament nefuuka enforcing law. Kati naye ali mu strike. Kati naye ekyakola agenda mu nyimbe, agenda mu fundraising. Kati abangi bali awo bali amofasi nga bwe nkugambye. Olwaleero Reverend ali mu kyaki. Olwenkya Kaazi ali mu muzigiti. Oluddako Mwekalakaasi oyo ye MP. Oluddako
yasabira yatwala amaziika kurumbe oruddako yagenda kusasula school fees kati bayonoona na society yaffe bw'oba toyina ssente n'obwoba osobola tebakyasobola kukulonda mu Uganda. True. Because kati Politics it is only financial muscle. Yes. Because bwe bagamba transport refund kati nze njagala kukubuulira kati bino ebitongole ebirala ebya gavumenti ebitwala gye tuyita sensitization and workshops tekikyasoboka because bwe bayita abantu bagamba waliwo refund waliwo transport waliwo ekyokulya because ye MP esente azeetise olaba omuntu tasobola kwogera kyatutte because sente nze nakula nga ndaba tebazoogera sente zo bazoogera nga bazibbye ngeza muganda wange Rebega Segona oyo wakika teri yali amanyi mmotoka ayinamu sente zategerekeka nga bazibbye kati oyo nezo ze babba teyazoogera kati wano kubaaka naabe abatamanyi sente kusobola kubbako miliyoni 10 awo yayina trillions mmotoka omwo tokatajja kubyogera kyamukwatirayo nti 10 ayogere butonotono aleme kusasamaza abantu nebikomeeyo kati byakomawo bali luzira bali luddawo oba bazizza akati omuntu abeera mutuufu okugamba nti eno move ya consolidating power ene y'okuyisa bbiiro eno nti ekibiina ekiri mu buyinza kigezaako to consolidate themselves. Leka nkikutereereze bonna abali mu muzannyo bali mu kugutereeza bagende mu maaso. Leka nkukolesa akagambo consolidation kiba kyakutereeza n'otereeza bulungi n'abalala tokonsolidatinga weka. Kati abali mu muzannyo si kibiina ekiri mu buyinza kyokka tulina ekibuuzo abali mu buyinza be baani kaleete mulungi abali mu buyinza be baani leka mbakuwe eno opposition eri mu kuliko ba opposition ne be bavuga eno opposition bali mu buyinza n'abano aba proposition bali mu buyinza babukwasaganya bonna because abatali mu buyinza beffe nze mu parliament siina muludda siina muludda so independent sibote bali mu buyinza mwebali kati babigabanya ensoro yaabo bagitematemamu nti mwesaide yamwe mwesaide yamwe mwesaide yamwe kati baatulaga bulungi kyokka ffe lwa butamanya luzungu tetwabitegeera ebiriwa kati bwe baamala okufuna obuyinza abo bonna benkumenyedde ne bakyusa enkiiko za parliament ne bazifuula parliamentary business kati bagiyita parliamentary business bo bali mu business initial china kubachi zibeera parliamentary sittings and debates kati now they are still parliamentary sittings by their rules of procedure parliamentary business ate ffe tetuliimu floor and an August house ffe tetulinyamu na floor kanti buli kimu kyabwe bali they are demigods in their own peace. Omunankola akiyita kuzalama n'obeera mu heavenly peace togambwako towabulwa kati buli kimu bagenda kukisengeka nakati ono honorable ono nankanyi road chairperson eyali omulamuzi byabakama Simon oyo omuye musabire esaala eyaki kaba yagala kabe tayagala eteeka libateekako lyasa mu nkola tajja kuleeta agage tayina se agajewe bino bye mugamba independent electoral commission omuntu ali independent electoral commission is a member of parliament because yateerako n'ekyo ekigambo okugendako
sibya abakamanta abasinga kusoma mateeka naye lwaki bannayuganda balowooza nti abamembers ba parliament bali independent lw'ensonga nti before etteeka nga linaayisibwa bayitibwa mu bukiiko mu caucuses nagamba bannaye kino kye twagala ndowooza bwe kityo ndowooza the caucus is a family of member of parliament because it is constituted, it is a body constituted by the member of parliament. Tickets to qualify to be, you must be a honorable member of parliament. So they are in their home, in their business, as I have told you, okay. In their matters concerning them, not those of the elective mandate. Because why do they hide those caucuses? Why don't they allow even those members of their parties to have a representation there? Kankuwekira parliament eri mu kukola eryeteeka eritatuyamba n'akamu lino erya political parties and organization amendment bill amendment act bamaze okuyisa kubizaako signature kati lwaki tebateekamu mwebyo because oyagala ebibiina byonna twegattire wamu tu dialoguing lwaki tebateekamu nti wategedde buli political party esindike representative mu electoral commission emwesasulire si electoral commission kusasula mukana akakiiko ka IT because obululu bwe bakugamba nti babubbye IT ebubba because ekipapula kugenda kukiwandiika buyitiramu IT gye bayita tallying ekipapula bakiprintinga buprintings ne bakusomera zino ze bayita DR form kyokka tallying zibeera muki mu computer mu internet mu IT lwaki tebagamba nti buli political party eweerezeeyo omuntu omwomu mu IT center eya electoral commission efuneyo expert waayo yo emwesasulire political party zino political parties ezitalina ababaka mu parliament nazo zisindikeyo nazo zibeere ku lukiiko nazo zigende mu iPod lwaki so ekintu bwe kimuvinga out of hand out of face and goes ruined in the pockets those pocketeers are the owners. Now this one is within the confines and pockets of the MPs of parliament where members explore and target what they will reap so come 2026 and beyond. For us, our understanding is today, even we don't know what 2026 means, but for them, they are shooting 2026 and beyond. For us in politics, we are dead, but for them they are immortal for life. Onakulego nalabye omukulu president w'ekibiina kya NUP ng'agamba nti tagenda kwegatta ku iPod oba batwala ssente bazitwale. But the question is, lwaki oyagala ssente eziva mu government ate nga toyagala kubanga ate weegatta wamu nabo okubanga mu dialoguinga ku issues eziyinza okubanga ziruma bannayuganda? Ali bumu nabo ekyo takulimba. President wa NUP ali bumu ba members abayina. Yes, abayina. According to the law. Yes. And when that law was constituted, he was a party. And he is the key first strong player because who elects shadow ministers, who elects the commission, who are members, who appoints, let us call it appointment, the leader of opposition. Ekibiina kisinza ba members abangi.
if he has those who qualify to be, how is he excluded? So waliwo bino bye nawulira nti kolanga bwenjogera leka kukolanga bwenkola n'ebirala nti nze byendowooza gwe tobifaako ng'aba nankole beeno baali bagenda kulemererwa buno obutiko okubukungula kati ono yagenda n'aleeta bbi n'amuteekaawo kati omulala n'akiya n'agamba tubikeko ffe tutwale obutuzi kati ebyo bye batuzannya baabikako ne batwala obutuzi obutiko kati wano mukwadresinga mu kunyweza ekintu bali emabega bagamba nyweza akugamba nze sijja kwegatta mu iPod ne bwaba ebirowoozo on the highest percentage are his. Yes. Because for them under iPod they can sit in any conducive place at their own disposal, time agreeable by them, and discuss without our knowledge and our checks and balances to them. You may find they have sat somewhere and agreed on that. Then agree when it is rolling back to the populace. Your statement is this, mine is this, we shall reorganize after. Wow. Yeah. Oyo no abera politics agambye nti sometimes ebimu bibera in politics. Nti politics is science, we rokola ebintu ebyo kozeseza science, then it ceases to be politics. Njaga kubanga ate nzikiriza Mr. Vianney atuwe his last closing remarks to the one nakulwalira. The last closing remark is to sift the parliament of a house to a broader one of the citizens, so that every view they check what they call referendum to be the current legislative law, not by referendum. When it goes by referendum by constitution, it is until it is contentious within the parliament and they fail, then they throw it back to us. Let everything heated debate populationally. Then it comes with a draft. They discuss on it. They alter. Then we question them, well knowing. Not that they are just handicapping us reasonably. We don't reason and even think according to how they move these bills. Because a bill originates from a ministry. Yes. To a cabinet. From there to a reading, you read by them, read on their floor, he sleeps by them. Those are the words they are using. Thereafter, they constitute a committee where they allow small proportion of people who uses English. So it comes out to be an English legislation. It should be a population legislation. That's the last remark I'm giving out. So that we have populational laws governing their owners, made by the real owners. Not that this enforcer is constituting a law and enforces on you. As a road on you. This is where they betrayed us when we were grappling with laws and yearning with them. They laughed at us and rabbished us that ignorance of the law is not, that's not we are the ignorant. We are the ignorance of the law. That's why we don't have any defense. Yes. And favor there. We move by those. Worrying enough, even those who doesn't even pick any word in English are crucified in courts in a context of English. Statements of police within English. You can even talk in your vernacular
and the police officer writes in English in an incriminatory way, yes, to aid a DPP to sanction youth hunger. Norwecho sijja kusiibula nja kukomawo ate nange nsabye ab'omukutu guno bampitira abantu abakambajjukize mumpitire omukulu Kayindo otafiire saagala muwe chance discussinga bye yasoma ajja kutukyanga atuwe endagaano gye yakola n'Abannayuganda ng'akiikiridde National Resistance Movement 86 Bulugombolola yatuukako mu biseera ebyo nga babayita ba cadres. Atubuulire kiki kye yasuubiza Abannayuganda bw'aba yabasuubiza eno court martial nayo neefuuka field. Olaba ebyo bintu bizibu nnyo bwe bifuuka mu interpretations. Nakyo tukanye naye. Ate waliwo na kino kye bagamba nti bwe bagenda e Karamoja ne bateekayo zino zikooti zabeera successful. Tezabeera. Omukaramoja bw'oba oyagala emunda agiveeko muwente. Teka kumuteekamu kooti. Muwente. Kati bw'ogamba nti mu Karamoja gavumenti eguze ente. Egenda kubaddiza ente zammwe. Emundu muzitwale kugombolola. Mutambuze ebigere. Mujente muzikime e Kampala. Bazikima. Kambawo ekyokulabirako mugende mukole research eyo. Kiri ku record one. Rutwa. Bwe yabula abalwana olutalo. Yalimba Abakaramoja. Nti mujje. Yabalimba nti Abanankole. Mwankole basenguse. Mujje e Kampala. Mbawe emundu. Mugenda nkole mu kimente zammwe. Because bendowooza yaabwe. Bamanyi nti buli nte yonna weeri. Yaabwe. Buli ayina ente yagibabbako. Because b'olwesolinga yaabwe bw'oba tobye ente tofuna nte. Yes. Baatambuza ebigere ne bajja wano. N'abawa emmundu. Mwe baatuuka wali Katonga ne basangayo amagye ne gabakuba. Baakomawo ne bazimusuula ne baddayo. Tebaabeera mu lutalo. Kati oyo gw'oyagaliza kooti enkambwe. Thank you so much. Bawente lwaleero endagaano ngikoledde wano. Tewajja kusigalayo n'ekijiiko. Ngali Karamoja ali. Ate nga tobavunaanyi. Okay, teyanziza nnyo, teyanzege Mr. Vianney. Ndowooza ensonga azitanyiza bulungi nnyo. Akadde kankutte dda. Njagala okuba nga ate embeebaza okuba nga mutambudde naffe okuva lwe tutandikidde. Ate paka ne tunzikidde show yaffe y'olunaku lwaleero. Njagala okubaagaliza olunaku olulungi. Sinkane olunaku lw'enkya. Essaawa zibeera 2 ez'okumakya. Era tujja gezaako nnyo okuba nga ate tunoonya Honorable Kahinda Otafiire. Sobola okuba nga tumubuuza endagaano gye yakola ne Bannayuganda era n'okulaba oba bino ebigenda mu maaso byabasuubiza. Have yourself a very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.